medical staff. I want to believe he should be here in a minute or two. The officer is gone to bring him in. Thank you. Thank you very much. We'll wait for that. The interpretation booth. We need interpretation from English Wolof and Wolof English. I, Alimar. I, Alimar. Man, Alimar. I, Alimar. Man, Alimar. Man, Alimar. Do swear. Mange watne. Mange watne. I'll speak the truth. Dina wax dëgga. Dina wax dëgga. The whole truth. Dëgga bi yépp. Dëgga bi yépp. And nothing but the truth. Duma feex leneen lu dul dëgga. Duma xeex lu dul dëgga. So help me God. Kon Yàlla dimbali ma. Kon Yàlla dimbali ma. Thank you very much. Mr. Mar. Jërëjëf, Mr. Mar. Welcome to the TRRC regional hearing. Ñu ngi laa dalal TRRC ci ndaje bi ñoo def ci tunda yi. In Essew. Fii ci Essew. My name is Essa Mbai Fall. Maa ngi tudda Essa Mbai Fall. We have met briefly to discuss arrangements for your testimony. Daje woon nañ nag pour waxtaanee ay tëralin yoo xam ne ñu ngi ko war a def lu aju ci seede yi nga joxe fii. My role today is to assist you to make your testimony before the commission. Man nag suma taxawaay tey mooy ma jàppale la ngir nga mun a joxe sa seede yi fii ci kanam commission bi. I would be asking you questions and you should answer to the questions that I have asked. Dinaa la laaj bu ko defee na nga tontu laajte yi nga xam ne moom laa la laaj. If you do not understand a question, please ask me to clarify. Lu ma la laaj bu la leerut laaj ma leeralal la ko. Are we together? Do you understand? Ndax li ma wax leer na la. Wow. Yes. Please draw the microphone closer to you and make sure that you speak into the microphone whenever you take the floor to say something. xëccal microphone bi mu jege la bu baax nga xam ne di nga mun a wax ci microphone bi booy tontu suma laaj tey. Thank you very much. Kindly tell us your full names, please. wax ñu naka nga tudda ak naka nga santa. Man, Ali Mar. Ali la tudda, Santa Mar. My name is Ali and my surname is Mar. Where do you live? Fan nga dëkka? Bara. Bara. Wow. Do you know your date of birth?
xam nga ban bés nga juddu ah xam nga bés bi nga juddu déedéet xawma bés bi ma juddu de I don't know my date of birth. My day of birth. Do you know your date of birth or your year of birth? bés bi nga juddu wala at bi nga juddu ndax xam nga ko ah at bi ma bés bi ma juddoo xawma ko de ak at bi yëpp sumay kilifa ñoo ko xamoon. I don't know my day of birth, and I don't know the year also. Well, my parents knew it. Do you have an ID card? am nga ID card waaw am naa ko de waaye mu ngi ci kër ga. I have an ID card, but mu ngi ci kër ga de. I left it at home. Did you show your ID card to the investigators? ñi nga xam ne ñoo doon def gëstu bi ndax wanoon nga leen sa ID card bi waaw jox naa leen ko de ben jël suma numéro ndombo. Yes, I gave it to them, and they wrote down my number. And in our documents, it is stated that you were born in 1947. kayit yi nga xam ne moom lañ fi yore nii ñu ngi ci binda ne yaa ngi juddu 1947 waaw. Yes. That means you are 72 years old. bon loolu mu ngi tekki ne juróom ñaar fukki at ak ñaari at moom nga am waaw. Yes. Where were you born? fan nga juddoo man Wow. maa ngi juddoo Kër Diène. I was born at Kerjane. Kër Diène. Kerjane. waaw. Would that be in Jokadu? ndax loolu ci biir Jokaadu la nekka waaw loolu ci biir Joka la. Yeah, that's in Jokadu. And what is your occupation? lan ngaa liggéey man mbay mooy suma liggéey. I am a farmer. But apart from farming, were you doing any work around 10 years ago which is not directly related to farming? gannaaw mbéy mi ndax am na benn liggéey yoo xam ne yaa ngi koo def ci diiri fukki at yi ñu weesu lu uutee ak wàlli mbéy ah waaw am naa yeneen liggéey yu ma def de dem ci waax bi de yóbbu suma saret ak suma mbaam di ci liggéey. Yes, I have other things to do, another type of work. I used to take my donkey cart to the wharf and do some work there. Can you cast your mind to 10 years ago in the month of February 2009? ndax mun nga fàttaleku fukki at ci gannaaw fukki fan ci weeri février 2009 juróom ñetti fan ci weeri février atum 2009 it was on a Sunday. te loolu bési dimanche la woon Can you tell us whether you had occasion to meet or to see some people who came to your home? ndax bés boobu mun ngaa fàttaleku na amoon na ay nit ñoo xam ne ñëwoon nañ sa kër waaw ñëwoon nañ suma kër. Yes, they came to my compound fekk ma may añ. and found me having my lunch. ah ma ne leen lu xew. I asked them what has happened. ñu ne ma dañ ñëw fii dafa am lu ñu fi indi. They told me that we are here for something, that something brought us here. ma ne ko loolu lan la mu ne ma dafa am liggéey bu ñu fi def. I asked them, what is that? And they said, there is a work that we are supposed to do here. moom lañ fi de moom lañ fi ñëw gëstu si. mu ne nga xaar déglu ko tuuti. waaw léegi nag ñu ko waxee ma ne bisimilah. waaw déglu ko yow da nga war a bàyyi sa xel ci kii nekk sa kanam ki laa laaj. waaw ngay koo xool bu la ekkatee loxo nga xaar dégg nga. waaw baax na. Thank you very much for that assistance. So, Mr. Mar, please be looking at me now and again so that I'll be able to guide you as you testify. mu ne ngay bugg di ko xool soo koy xool di ngeen gisee te di ngeen déggoo di nga xam lan la bugga soo ngeen mun a ànd ci waxtaan bi. waaw. These people who came to your house, can you describe them for me? nit ñooñu nga xam ne ñoo ñëwoon sa kër ndax mun nga ñoo wax yan façon ngi nit lañ ah waaw mën naa ko wax de. waaw I can say something about it.
ñooñu ay pol lañ. They were fullers. How many fullers? ñaata pol lañ woon. ñaari pol lañ. There were 2 fullers. How were they dressed? naka lañ solo. yére yu xonq rek lañ sol. They wore red clothes. In those red clothes, were there any other things affixed on them? yére yu xonq yooyu nga xam ne moom lañ soloon ndax am na dara loo xam ne ñu ngi ko tay ci kaw yére yi. man yére yu xonq yi rek laa leen gisee ci seen yaram. Well, I just saw the red clothes they wore. Did you see anything glowing on those clothes? ndax gisoon nga dara loo xam ne mu ngi leer wala di melax ci kaw yére yu xonq yooyu. ñoom kay day ñëw taxaw rek fekk ma fi may añee waaye man seetlu ma ne yére yu xonq yi daal laa xam ci seen yaram. Well, they came and found me having my lunch. They just stood where I was sitting, but I didn't keep my mind on what they were having on top of those clothes. I know that they were wearing red clothes. Were those 2 fullers accompanied by other people? ñaari pol yooyu ñëwoon sa kër ndax am na ñenn ñu àndaloon. waaw am na soldat yu ñu àndaloon. Yes, they came with some soldiers. Do you know how many? xam nga ñaata soldat la àndal dañ àndal. déedéet jëluma lim ba de ñoom kay dañ ñëw wër ma rek fekk maa ngi añ waaye xamatuma lim bi ñaata lañ de. No, I didn't count them. They just came and surrounded me, but I didn't count the amount of soldiers who were there. Were you alone during that time? bañ la fekkee sa kër ndax yow kenn rek a fa nekkoon. booba man ak suma ñaari jigéen ak suma mag bu góor. I was there with my 2 sisters and my elder brother. Can you give us their names, starting with your elder brother? dañ ñu mun a jox seen tur yi commencé ko ci sa mag bu góor bi. waaw suma mag bu góor bi Kolimar la tudda. My elder brother is called Kolimar. waaw ku ca toppa Awa Mar. The one following him is called Awamar. waaw ka ca toppa Aysatu Mar. The other one following that one is Aysatu Mar. waaw ñooñu day ñoom laa nekkatoon ci kër ga. I was in the compound with these people. Are you all 4 of the same mother and father? yow yaa ñett ñooñu nga wax ndax yéen ñëpp a bokk benn ndey ak benn baay. ñun ñoo bokkan benn ndey benn baay. We are all from the same mother and father. You said you were eating when the fullers and the soldiers arrived. Were you the only one eating, or you were eating together with your siblings? nga ne. poli yooyu ak ñiñ àndal bi ñoo ñëw sa kër ñu ngi fekk yaa ngee lekk. maa ngi añ. yaa ngee añ. jamono jooju ngay añ nag yow kenn yaa doon añ wala yaa ngi doon añ ak sa mag bu góor bi ngaa wax ak sa jigéen yooyu. booba maa ngi añ ak ñoom. I was eating with all of them. So when these fullers arrived, accompanied by the soldiers, they told you that they were here for something. Did they explain what that was? léegi ñooñu biñ ñëwee egsi ci kër gi fekk la fa yaa ngee añ ñu ne dafa am luñ def si ndax wax nañ la liñ ut si foofu lan la. ñoom kay dañ ñëw bañ ñëwee ne ma dafa am luñ fi def te yàqu-yàqu la ci sa boor. Well, when they came, they said, we came here to do something. Haral, and it is something which is on your side that it has been spoiled. Let me assist there. He said, dafa am luñ fi def. Wow. Te lola ñu fi def yàqu-yàqu la yow ci sa boor. Meaning that something has been placed in here, and that something is not good for you. Right. Did they go ahead to explain to you what that something was? léegi liñ la wax ne moom lañ fa def te yàqu-yàqu la ci sa boor ndax wax nañ la loolu lan la. loolu ñoom ñoo ko dindi teg ko ci sama loxo ma téye ko. They removed that object and put it in my hand, and I held it. We want you to help us to understand how that happened, the various steps or things that happened before that object came into your hands.
Please explain in detail chronology. dañ bugg nga waxal ñu benn balaañ doon génnee loolu di ko teg ci sa loxo jéego yiñ jël di ko def ba tollu ca fañ ko génnee teg ko ci sa loxo loolu lañ bugg nga leeralal ñu ko lana xew balaañ ko génnee di ko teg sa loxo. waaw ñoom dañ ñëw ñu ne la leen isi mooy dañ leen ebal pour ñu ñëw jàppa si demay ci dëkk bi. Well, they said they were sent to come and capture people who were witches and wizards inside the village. Did they tell you who sent them? waxoon nañ la kan moo leen yónni. waaw waxoon nañ ñoom ci seen bopp waxuñ ma ko de dañ ma ne dafa am luñ fi def te dañoo gëstu dema yi nekk ci dëkk bi. Well, they didn't tell me that directly, but they said they came to look for witches which were living inside the village. Did they tell you who sent them to hunt for the witches or alleged witches in your area? ndax jotoon nañ laa wax kan moo leen yónni pour ñu ñëw roba si dumba yooyu ci seen dëkk bi. waaw jot nañ ma ko wax. Yes, they told me. Who did they say sent them? kan lañ la wax ne moo leen yónni. ñu ne seen président bi suñ président bi bu njëkk ba Yaya Jammeh moo leen ebal ak pël yooyu leen nañ dem ci réew mi dem jàppa dema yi. They said they were sent by our former president Yaya Jammeh, so they came with those fullers to come and hunt for witches inside the. Okay. Did they tell you why they came to your house in particular? ndax wax nañ la lan moo tax nag ñu ñëw ci sa kër yow. waaw man bi ñëwee ci suñu kër. Yes, when they came to my compound. dañ ma fekk maa ngi lekk waaye man xelaatuma dara boobu dama jóg rek ñu ne ma déedéet jaru ko toogal nga lekka. Well, they came and found me eating. I didn't think anything, but when I wanted to get up, they said, no, just sit down and continue eating. My question is, they told you that they were sent by the President Yaya Jammeh to come to your area and to catch the alleged witches. Why did they come to your house in particular? li ma laajte mooy ñoom ñu ne président ba woon Yaya Jammeh moo leen ebal pour ñu ñëw robba ñi nga xam ne ñooy dëmmay ci sa dëkk bi léegi lan moo tax ñu sepp ci sa kër yow ñëw foofu pour robba ji fa dëmmay mooy daan ma doole rek tooñ ma ndax nit koo xamalu dara nga naa dema la. Well, they just came. It's just something like abusing the power, because they came and said that I am a witch. No, he said they don't know anything about me, and just to come and allege that I am one of them, that is wrong. That's what he said in a nutshell. Thank you very much. But then it seems to me, from what you have said, that you were also accused by them to be a witch. Is that right? Bon man ni ma gisee sa wax mooy ni ma gisee sa wax mooy ñoom dañ ñëw bon mel na ni yow dañ la tuumaal yow tamit ne bon yow ci duma yi nga bokka. Yes. Okay. So when they did that, you said you were eating. What happened after that? léegi nag biñ ñëwee fekk la yaa ngee añ gannaaw biñ la waxee lii ba pare lan moo xewaat. lan moo xewaat ñu jël li nga xam ne ñoom lay fa def jox ma ko ma téye ko. What happened after that was to bring out that object which they placed in my hand, and I caught it. Before we talk about you handling the object, balaa ñoo wax mbiri loolu nga xam ne moom lañ génne teg ko ci sa loxo. waaw. I want you to tell us what happened in between. You were eating, you wanted to get up, they told you to wait. What happened after that? dama bëgg nga wax ñu ci diggante boobu balaa ñoo génnee loolu di ko teg ci sa loxo lan moo xew fekk nañ la yaa ngee lekk nga dem ba buur pour jóg ñu ne la toogal léegi diggante boobu balaa ñu laa jox liñ génnee
lan moo xew ci diggante bi. ah lan moo fa xew man kay bi ma jógee ci suma añukaay rek laa jël suma bool dem denca ñëw ñu ne ma kaay. Well, what happened after that was I just took my basin of food, I went and kept it, and I came back to them. ma ñëw bi ma ñëwee ñu ne ma kaay téye lii ñu dem. When I came back, they told me, come and hold this and let's go. What was that they gave you to hold? loolu ñu génnee nag teg ko ci sa loxo bi lan la. loolu man xaw ma ko de dañ ma ko jox rek ak forcé ma ci doole. Well, me, I didn't know what that object was. They just gave it to me, and it was something like a force which they used on me. That thing which you were forced to hold, what did it look like to you? loolu ñu jël nag forcé la ko teg ko ci sa loxo lan la laa nuru. loolu man kay bi ma ko téyee ndax maa dikkee ni comme boppam nit daal noonu la ma dikkee. Boppam la? boppi nit. Wow. When this object, noonu la ma ñëwee man. when the object was placed in my hand, it just appeared to me to be the head of a human being. Mr. Mar, you were a grown up at the time, 62 years old. Did it look to you as a human skull, or was it in fact a human skull? Mr. Mar, jamono jooju nekkuloo xalel juróom benn fukki at nga amoon ak dara. léegi loolu biñ ko tegee ci sa loxo yow ci sa boppa ndax nuru na la dëgg-dëgg ne boppi nit la. dama ko gis rek man xaw ma lu may nitu waaye nag ki ma ko téyee gis naa ne suma loxo bi mu ngi diis. Well, I just saw it, but when I got it in my hand became heavy. Mr. Mar, when you answering, face the commission and answer to the commission, and please don't be looking back as if you are talking to the interpreters. Mr. Mar, léegi booy tontu laajte bi ñoo ne na nga xool ci sa weti càmmoñ bi nele waaye bul gestu ci sa gannaaw ñooñu nga war a jàkkaar lool nga tontu leen. Okay, so Ali, tell us whether what you were given was in fact a human skull or not. Ali léegi wax ñu yow ci sa gis-gis sa wàlli xam-xam loolu ñu teg ci sa loxo bi ndax boppi nit la wala déet. loolu kay man noonu laa ko téye te man suma boppa li suma bët gis noonu laa ko jàppee. Well, this is how I thought it to be. Myself, when I looked at it, I thought it was a human skull. So, from your own assessment, you are telling us it was a human skull, correct? bon daal yow li ñu bëgg a wax rek mooy ne bi nga gisee loolu daal yow li nga jàpp rek mooy ne boppi nit la. waaw man ci suma boppa li ma gis laa ma ne bi ñu ko dindee ñoom ñoo ko dindi teg ko ci suma loxo. waaw li moo laajte mooy loolu comme dëgg la yang ñoo wax ne li nga gis noonu boppi nit la. dama la ne. moom laa gis ma ne lii daal boppi nit la nitu. Wow, how I saw it was just like a human, it was just looking like a human skull. What in that object made you believe that this was a human skull? lan nga gis ci liñ la jox ba tax nga gëm ne loolu boppi nit la. li tax ma gëm ko ñu ngi ma ko jox waaye suma loxo bi diis na bi ma àggat ci boos bi booba xamatuma man li ma nekk nit ñaa ngi toppa si suma kaw rek. When I held it, my hand became so heavy that when I was going towards the bus, by the time I reached the bus, I don't even know where I was. Ali, when you looked at the object, tell us exactly what you saw which made you believe that this was in fact a human skull. Ali liñ la jox noonu bi nga ko téyee ci sa loxo bi wax ñu lan nga gis loo xam ne moo la gëmloo ne lii boppi nit la. li ma gis booba suma yaram bi li mu diis. ñu féetol sa kanam nga wax ci microphone bi. suma yaram bi li mu diis te ma téye ko moom loolu laa xamul lan la. Well, what made my hand heavy
this is what I don't understand, that I thought that it was something else. Can you describe for us exactly what you saw? That thing that was put in your hand, describe to us what it looked like, describe the characteristics. wax ñu loolu ñu teg ci sa loxo. wax ñu melokaan bi naka la meloon naka la melokaan bi mel. ah de léegi kay nee naa la man comme bopp ni la mel waaye dañ ko teg ci suma loxo ne ma demal. Well, what I said was that it looked like a skull. They placed it in my hand and told me to go. So this is how it happened. What does a human skull look like? boppi nit mooy kaange nit ki naka la dee mel naka la mel. ko daal man mënatuma ci booba tàng man li ma téye moo ëpp na ma doole ba mënatuma xam dara ci moom. Well, what I held was so powerful to me that I didn't know what else was happening. I won't give up. I will try once more. Can you recall what exactly can you recall the item that you were given? Can you recall what it looked like? mun ngaa fàttaleku looluñ la jox lan naka la mel melokaan bi naka la mel. melokaan bi kaang la rek kaangi bopp la rek. Well, it looked just like a human skull. And did it have the eye holes? am kaangi nit boobu nga xam ne noonu la mel ndax gis nga si pax yi bët yi war a nekka. waaw pax yi gis naa ko waaye xaw ma ban façon bopp la daal waaye pax yi kay gis naa pax yi. Yes, I saw the holes. Well, I don't know what the rest, how it is, but I saw the holes that represent the two sockets. Did you see the placement for the nose? gis nga pax yi tamit nga xam ne foofu la bakkan bi war a nekka. waaw gis naa pax yi xam ne lii bakkan fii lay nokkee. Yes, I saw the holes where the nose was supposed to be. How about the teeth? Did you see any? naka boñ yi nag gis nga ko. déedéet gisuma boñ de. No, I didn't see the teeth. How about the jaws? naka ŋaam yi nag ndax gis nga ko. yooyu gis naa leen. Yes, I saw the two, how to call it, the two jaws. I saw the two jaws. Was it clean or was it dirty? bi nga gis yooyu nag mu ngi setoon wala mu ngi tilim. liñ la jox noonu. biñ la koo jox dafa set wala mu ngi tilim. boobu mu ngi tilim. It was dirty. Did it look like it's been dug from a hole or did it look like something that had been kept somewhere? ndax nuru na la loo xam ne dañ ko gasee ci pax noonu rek wala dañ ko jëlee feneen indi ko. non man loolu yëpp man maa caa seede lool lu dul ne yëkkati nañ ko foofa jox ma ne ma téyel. Well, I cannot say anything about that, but what I know is that they just took it, put it in my hand and told me to hold it. When they were doing that, did they make you believe that skull was dug from your compound? bi ñoo def loolu yëpp ndax gomloo nañ la ne ŋaam kaang yooyu ñu génnee ci sa kër lañ ko sulee. loola yëpp man ma caa xam dara ndax dañ ma oo rek ne ma kaay booba soldat yaa ngi taxaw pël yaa ngi taxaw. Well, I don't know that. I cannot know anything about that. I don't know anything about it because they just called me. The fullers were standing, the soldiers were standing, and they gave it to me. Did they dig any holes in your premises, in your compound? ndax gas nañ yenn pax ci sa kër foofu. déedéet gasuñ fa pax de fiñ ci taxaw nii pax biñ fa gas ñoom ñoo ko gasal seen bopp ñoo ko suul. Well, where they were standing, the hole that they dug there, they themselves buried this hole. Did they, in fact, dig a hole in your premises? ndax gas nañ pax ci sa kër gi. ñoom. waaw. gasuñ pax de
biñ génnee seen liggéey boobu liggéey bi wax ne moo leen fa indi fañ ko génnee foofa rek laa gis man. Well, they didn't dig a hole there, but where they removed this object, that's what I saw. Mr. Ali Mar. waaw. déglul laajte gi. waaw. dinaa ko wax ci wolof làppatoo bi set na lool waaye man suma boppa naa ko wax ci wolof. waaw. Pël yooyu. gas nañ pax sa kër ndax gasuñ fa pax. ñoom gas nañ pax foofa. So the answer is yes, they dug They a hole. dug a hole there. Okay. When they were digging this hole, were you present? Were you standing there watching them? bi ñoo gas pax boobu ci sa kër gi ndax yaa ngi taxawoon tiim leen nga seede ñu ngi gas pax bi. ah man bi ñoo gas boobu man maa ngi taxaw ci suma bunti néeg di leen ay xool booba ñoom ak soldat yi pël yëpp a ngi taxaw. Well, when they were digging this hole, I was standing at my door looking at them. The soldiers and the fullers were all there. Were the soldiers and the fullers standing on the same spot? Pël yi ak soldaar yi ndax ñu ngi taxawoon foofu ñu doon gasee pax bi. ñu ngi taxaw ci benn place bi fi ñu doon gasee pax bi. waaw ñu ngi taxaw ci benn place bi fi ñu ko gasee fa lañ ko yëkkatee rek ne ma am ñoom pël yi ñu ne ma téyel. They were all standing at the same spot there. It was after they dug it out, they just gave it to me and told me to hold it. Alimar déglul laajte gi. waaw. fa pax ba ne. waaw. fa la soldaar yi ak pël yi taxawoon ndax soldaar yi dañ taxawee boor pël yi nekkee boor. waaw soldaar yi dañ taxawee ndeyjoor pël yi nekkee càmmooñ. The soldiers were standing on the right and the fullers were standing on the left. Wow. At which place, the right or the left, did they dig this hole? ci ban boor ci wàlli ndeyjoor wala wàlli càmmoñ foofa lañ gasee pax bi. wàlli càmmoñ lañ ko gasee. It was dug on the left-hand side. So when this hole was being dug, was it only the two fullers who were standing there or not? jamono jiñ doon gas pax boobu ci sa kër gi ndax ñaari pël yu rek ñoo fa taxawoon wala. ñoom rek laa gis de ñoom ñi ebal ñu ñëw ñoom rek laa fa gis de wax dëgg yàlla. I only saw them, the ones who were sent to come. They are the only ones I saw there. During this period, at what stage were you told to come and pick up that object? ci jamono jooju nag ban waxtu lañ la ci oon ne la nga ñëw jël loolu ñu fa sullee. booba maa ngi ci sama bunti néeg ñoom ñoo ma jël si foofu sax. At that time, waaw jublul microphone bi. waaw ñoo ma jël si foofu ne ma kaay. Yes, I was standing at my door, but they themselves called me to come to them. Aha, kaay nga. forcé nga jël liñ la jox nii nga téye ko. They called me when I went. They forcefully told me to get hold of this object from them. ma téye ko ba pare ñu ñëw dal dema an ko yóbbu ma. After getting hold of this thing, dañ la handcuff. waaw ñu ma boor bu nekk pël yaa ngi fii soldat yaa ngi fii ñu ne ma acca nañ dem. Waaye defuñ chain ci sa loxo. déedéet defuñ chain ci suma loxo de. When I went to them, that was the time they gave me this object. The fullers were on my right, on my left, and the soldiers were on my right. That's the time they told me to go with them. Do you know what exactly they were digging for when they dug this hole? jamono ji ñoo gas pax boobu ndax xamoon nga lan lañ doon gas foofu. booba man xamuma lu ñoo gas de. At that time, I didn't know what they were digging for. man gis naa rek ñoom ñu ngi taxaw de gas waaye man xamuma luñ fa dindi. I just saw them standing and digging, but I didn't know, or I don't know what they were looking for. Do you know whether that human skull they gave you, do you know whether it was removed from the hole they dug in your house, or whether it was something that they brought with them? kaangi nit boobu nga xam ne moom lañ la jox ndax óoroon na la ndax ci pax biñ gas lañ ko génneyee wala dañ ànd ak moom ñëw. loola man xawma ca dara de liñ la jox la ne la téyel yow téye rek moom ngay def. I don't know anything about that.
But when they call you and give you an object and tell you to get hold of this, that's all what I know about it. But did they make you believe that the object you were given to hold was extracted from the soil, from the ground in your compound? Ndax jamono joju gomlo dañ la ne kaangi nit bobu la jox ci sa kër lañ ko sulé. Waaw ci suma kër lañ ko sulé ndax fa lañ ma ko joxé bem 10 ci suma loxo. Yes, they dug it out of my compound. That's why when they gave it to me, my hand became so heavy after I got hold of it. Ali, déglul laajte gi. Waaw. Nga déglu bu baax liñ la laaj nga mëna tontu. Laajte bi mooy ne ndax boppi nit boobu ñu jox la nga téye óor na la ne sa kër lañ ko sulee ndax loo xam ne la dañ ñëwa moom jox la ko. Déedéet ñoom ñoo wax ne am na luñ fi suul. Well, they said that there was something buried in my compound. Am na luñ fi suul ma ne ko lan la mu ne ma dinañ la ko jox. They said something is buried here. I asked them, what is it? They said they will give it to me. ñu jox ma ko ma téye ko man suma loxo diis na atanuma mënatuma wax sax. When they gave it to me, I held it in my hand. My hand became heavy, and even to speak became difficult for me. Okay. At that stage, did you see them removing it from the soil, or you did not see that? They just gave it to you to hold. Jamono joju ndax yow sa bot tegu na ci ñoom ñuy ko sulé ci biir pax mi ndax ñoom dañ ñëw rek teg ko ci sa loxo. Dañ ñëw rek teg ko ci sama loxo man kay fekkewuma la ñoo gas ak yooyu fekkul ma ko daal bi ma accès biñ ma jëlijee ci suma bunti nekk ma ñëw taxaw ñu ne ma téyel. Well, I was not there when they were digging it. This is why I cannot say anything about that. They just went after me where I was standing at my door. So when I came, they said to me, get hold of this. And the hole that they dug in your premises, what did they do with it? Did they bury it afterwards? Did they cover it? Pax moomu nga xam ne nag moom lañ gas ci sa biir kër bi gannaaw buñ ci paree ndax ñu suulaat nañ ko. Waaw buñ ci paree ñoom la ñoo def ba pare suul nañ ko. Yes, they reburied the hole. When they did whatever they were supposed to do, then later on they buried the hole. So, Mr. Alimar, tell us whether, from what you saw, whether it was possible that they brought this skull with them, dug up a hole in your premises, and passed on the skull to you to make you believe that it was something that was extracted from the soil in your compound. Alimar. Waaw. Ndax yow ci sa seetlu ndax seetlu nga ndax ñoom dañ ànd ak kaang boobu indi ko pour gomloo la rek ne la ci sa kër lañ ko sullee wala déet. Loola yëpp nag setul ma. Well, all that is not clear to me. Okay, so you were now given this skull to carry, and what did you do? Did you refuse? Gannaaw buñ la joxee nag kaang boobu nag pour nga gàddu ko loo def da nga bañ wala. Dama bañ ñu ne ma bàyyi force nga jël ko nga téye ko. Initially, I refused, but they said it is a force that we are going to get hold of this. And what happened after that? Gannaaw loolu nag lan moo xew. Gannaaw loolu ñu dem ci oto ba. After that, we went to the vehicle. ñu dem dugal ñu ci bus ya. That's the time they made us board the bus. Were you taken alone, or were you taken with other people? Yow kenn lañ yóbbu ci boss bi wala dañ la yóbbu ndoor ak ñeneen. Waaw man suma waa kër ñoom lañ fa fekka nee naa la suma mag bu góor ak suma fenn suma raka ak benn suma mag. Waaw mu ngi laajte ndax yow kenn lañ yóbbu ndax yow yaa ñooñu yëpp lañ yóbbu. Yóbbu nañ boss bi kay fa fees del. Déedéet yow yaa sa mag ak sa raka yooyu lañ yóbbu ndax yow kenn lañ jëlee sa kër. ci kër gi laa la wax man lañ yóbbu ak sumay jigéen ak suma mag bu góor. Well, they took us all along, myself and my elder brother and my sisters. Could you give us the names of those taken with you? Dañ ñu mun a jox turi ñooñu nga xam ne ñoom lañ jàppandoor ak yow. Waaw mën naa koo joxe kenn ki
Awa lañ koy wax kenn ki Aysatu. One of them is called Awa, the other is called Aisatu. Kenn ki Kolimar. The other one is called Kolimar. So 4 of you, Kolimar, Awamar, Aisatumar, and Alimar, were all taken, correct? léegi yéen ñeneen ñëpp yéen lañ yóbbu ndooroon Alimar Kolimar Awamar Aïssatumar. Wow. Yes. Okay. At this stage, what was the health situation of Kolimar? jamono boobu nag Kolimar moom naka la wérgu yaramam meloon. Boobu mu ngi feebar mënut a jóg sax. At that time he was sick. He was even unable to get up. How did he get into the vehicle? naka la duggee ci biir moto bi. dañ ko lifi ñoom ñoo ko jàppa dimbale ko. ñoom soldat yi ñoo ko jàppa dimbale ko ba mu eeg ci kaw oto bi. They themselves helped him to board the vehicle. They took him inside. They helped him to go inside the bus. When the 4 of you left your house, did you leave anybody or anything behind? yéen ñeneent ñooñu biñ leen jàppee di leen yóbbu ngeen bàyyeekoo sa kër. ndax am na kenn koo fa bàyyi wala ndax am na dara loo bàyyi gannaaw. booba man li ma fa bàyyi xanaa jur yi maa liggéeyee rek laa fa bàyyi te boobu mu ngi feebar. Well, what I left behind was just the animals that I work with. And in fact, the animal was sick. What animal are you talking about? ban façon ngi jur nga wax. mala bi may liggéeyee mbaam. The animal that I worked with was a donkey. Was it one donkey or several donkeys? benn mbaam la woon wala lu ëppañ benn mbaam. benn mbaam la woon de moom laa doon liggéeyee pour lu may dundalee sumay njaboot man. It was one donkey which I was using to walk so that I can feed my family. And what kind of work was that? léegi mbaam bi ban façon ngi liggéey la doon defal. moo doon ëpp sukar ak maalo da ko yóbbu ci bitiki naar yi. It was the donkey I was using to load sugar and rice to take it to the shops belonging to Moors who were there. Did you leave any human being behind in your premises when you were leaving? bàyyi woon nga benn doom aadama bàyyi nga benn nit sa kër ba nga faa bàyyeekoo. ba ma faa bàyyeekoo bàyyi ma fa dara booba suma jarbaat moo ko yëg rek mu ngi saame mu daw si. I didn't leave anybody at home. It was my nephew who lives in Same. When he had it, he was the person who just rose and came. At this stage, did you have a child? jamono boobu nag ndax am nga doom. benn doom bu góor laa amoon waaye dafa génn àdduna. I had only one son, but he has passed away. On the day you were being taken away, was your son still alive? bés biñ ñëwee jàppala di la yóbbu ndax jamono boobu fekk na sa doom boobu mu ngee dunda. bés bu ñëwee pour jàpp ma de ma yóbbu. boobu suma doom bi mu ngee dunda. Yes, my son was alive the day when they came and captured me. Where exactly was he when you were being captured? biñ laa jàppa di la yóbbu sa doom boobu fan la nekkoon. boobu moom daf doon jàng ci école yi waaye mu feebar ñëw ci kër gi tëdda. Well, he was going to school at that time, but afterwards he became sick and came home. So the moment you were being taken into the bus, your son was in the house, correct? bon biñ laa jàppa di la dugal ci biir boos bi sa doom ji mu ngi woon ci biir néeg bi. boobu moo nga ca néegam. He was in his house. In the same premises or in a different premises? ci benn kër bi la woon wala beneen kër la woon. ci benn kër gi la. It was the same compound. So you did not only leave a donkey behind, you also left your son behind. bon nag bàyyiwuloo mbaam rek gannaaw bàyyi nga sa doom ji itam gannaaw. suma doom bi boobu moom ci boppam yaramam mu ngi naxar mu ngi ci néeg bi maa ngi koy utal garab de ko jox. Yes, my son himself was in the house. He was sick, and I was getting medicine for him to use it. So when you were taken away, you did not leave anybody
behind inside that premises to look after your sick child and your sick donkey. kon nag bañ la jàppee di la yóbbu bàyyiwuloo benn nit gannaaw koo xam ne dina la seetal sa doom ju feebar jooju ak sa mbaam moomu nga xam ne moom nga bàyyi woon gannaaw. déedéet bàyyiwuma kenn. No, I didn't leave anybody there. Okay. Can you recall what time of the day you were put in the bus? mun ngaa fàttaleku biñ laa jël di la dugal ci boos bi ban waxtu la woon ci bés bi. bési lundi la. It was a Monday. No, why waxtu suba la ndax bëccëg ndax ngoon. ñun ci bëccëg la ñu yóbbu la ñu dugal ci boos bi. We were taken into the bus in the afternoon. Ali, cast your mind back. Was it a Sunday or was it a Monday? Ali, bàyyil sa xel ci gannaaw nga fàttaleku ndax bési dimanche la woon wala bési altine. bési altine la woon ma ne la dama ne dimanche waaye altine laa ñu fi jógee ko fii dem ci féeri bi. I initially said it was a Sunday, but it was on Monday that we left and went into the ferry. Okay, whatever day it was, when you went into the bus, did you find any other people inside the bus? waa abés bu mun a doon rek yow biñ la jàppee dugal la ci biir boos bi ndax fekk nga ñeneen nit yoo xam ne ñu ngi toogoon ci biir boos bi. waaw fekk naa fa ay nit yu bari. Yes, I found a lot of people inside the bus. loo dem ci juróom-benn fukki nit fekk naa leen fa. Well, which can amount up to 60 people were in the bus. Wow. Was your group, yourself and your siblings, were you the last set of people to enter into the bus? yow ak sa doomi ndey yooyu nga xam ne ñoom lañ jàppandooroon ndax yéen a mujjee dugal ci biir boos bi. dañuy jàpp nañu dugaleen ci boos bi ñoom soldat yi ak police yëpp ñu ngi taxaw ñu dugaleen. lu mu laa laaj mooy. ndax yéen a mujjee dugga ci boos bi ndax yéen bi ngeen duggee ba pare am na ñeneen ñi nga xam ne isi nañ leen dugal leen ci boos bi. ñun dañ dugga ñeneen ñëw dañ dugga ñun ci groupe bu njëkk bi lañ bokk. We were among the first group that boarded the bus. Well, after we boarded, some other people came and boarded the bus. And where was the bus parked when you entered it? bi nga dugga ci boos bi fan lañ gaare woon boos bi. boobu mu ngi ci boori police station Bara. ci sa boori càmmoñ. It was parked near the police station at Bara, just around the left-hand side. Can you tell us what distance you had to walk between your house to where the bus was parked? dañ ñu mun a wax li nga dox fi lan la tollu diggante biñ la jëlee sa néeg ak fa nga xam ne fa la boos bi gaare woon diggante boobu nu mu tollu. boobu nag man maa xam nam tollu ndax man dañ ma jiital rek dama yóbbu. Well, I don't know the distance. I was just told to get on the way and go along and with them. Allow me to do this in Wolof. Ali liñ lay laaj mooy. xool ma. déedéet sa kanam. ki jubloo ak yow kooku moo laa laaj si kanam. nañ xayma ne fi nga toog mooy sa kër. li nga dox. waaw ba egga ci boos bi won ñu ko fii ni mu toll fi ñu nekk nii. waaw li ma dox ba àgg ci boos bi nekk naa genn wàllu kilomètre. The distance I walked to the bus can amount to half of a kilometer. Wow. And during that period, what happened to the skull? jamono jooju nga doon dox diiri genn wàlli kilomètre boobu. waaw kaang boobu ñu sulli ko jox la ko naka nga ko def. dama mel ni yow yaa jël bari teg ko ci suma loxo bi. It looked like you raised a barrel and put it in my hand. Just the weight of this object. Did you have to visibly carry this skull as you walked the streets for half a kilometer to the bus?
bi nga dox di lu toll ci genn wàlli kilomètre boobu kaang bi da nga ko téye nit ñi di ko gis nii ci sa loxo fekk yaa ngee dox di dem waaw fekk maa ngee dox di dem ci boss bi ñu ne ca boss ba ngay duga Yes, as I was going towards the bus, because they told me that I was going to bat the bus, so it was in my hand. The issue is, were you forced to carry it in that way, visibly, as you walked to the bus for about half a kilometer? bi nga dox noonu di dem dañ la forcer pour nga gàddu kaang boobu ñëpp di ko gis ci sa loxo ngay dox di dem ca boos ba dañ ma ko forcer ne ma aca téye ko nga jiitu ñu toppa sa kaw ñu dem ci boos bi Yes, I was forced to hold it in my hand, and they told me to lead the way, and they were following me. This is how we were walking towards the bus. So, as you were walking towards the bus, did you come across members of the public? bi nga gàddoo kaang bi di dox di dem ci boos bi ndax amoon na ay mbooloo yoo xam ne yaa ngi leen doon gis am na ay nit ñu la doon gis bi ngaa dem man bi maa dem ñu ngi maa gis waaye man gisuma dara ci suma kanam When I was going, people were seeing me, but as for me myself, I was unable to see anything. ndax booba ànduma ak li ma àndal mënuma cee wax ak kenn sax booba ànduma ak suma xel daal Because that time, I can say that I was not conscious of myself. I didn't know what was happening. Why was that the case? Why were you oblivious of your environment? lan moo waraloon loolu lan moo tax ba yow li la wër yëpp mënuloo ko woon a gis mooy forcément bi ma jox liñ ma jox dafa diis man maa xamati fan ci lan laa nekk man It was because of the force they put on me, so that I cannot even recognize or see what was happening or know anything about my environment. This weight you are talking about, is it the physical weight, the heaviness of the item, or is it that because it is a human skull, this is something that is heavy on you? léegi diisaay boobu ngaa wax nii dafa nekk ne li nga gàddu woon noonu dafa diis torop peese bi dafa diis wala boog pour téye kaangi nit rek moo diis ci yow déedéet liñ ma jox ne ma téye ko moo diis moo tax man ma xaw ma lan naka la demee parce que ñu ngi ma jiital rek dama pama di yóbbu lim doon kaangi nit moo la diis wala diisaay bi ni mu toll moo la diis peese bi moo diis loolu ñu ma jox moo diis ba mel ni barigo laa la wax It was the object that I was given, which was as heavy as a barrel. So, and they were pushing me ahead to go with them. And who was pushing you as you moved towards the bus? ñan ñoo la doon forcer ngay dem jamono yi nga xam ne yaa ngay jublu boos bi ñan ñoo la doon jëñax ngay dem? ñooñu mooy pël yi ak soldat yi ñoom ñoo ma toppa ci suma kaw It was the fullers and the soldiers who were behind me, following me. Did it look like a thief that's been caught with the object he had stolen? Was that the scene that was created? dafa mel ni ab sàcca buñ jàppa rek la ñu omat ko mu gàddu kaang boobu di dem ndax loolu la nuroo woon waaw loolu la ñu doo rek Yes, it was just like that. So in essence, this scene was staged like, here is a wizard who's been caught with one of the remnants of his skill, and he's being led now into the bus with that object. Is that the impression we should gather from this? ndax ñun niñ ko war a mën a gisee rek mooy ne dañ la téye noonu jox la kaang bi nga gàddu ko pour wan nit ñi rek ne kii day ab duma la boo xam ne jàpp nañ ko te lii kaangi nit la boo xam ne ci bokk na ci ñim rey waaw man noonu laa ko gisee Yes, that's how I saw it. buñ la jaayee doole If they use force on you, doo mën a bañ gannaaw ñoom loolu seen liggéey la ñu ñëw da def seen liggéey you cannot refuse because it is their job and they are there to do their job. suñ ma ne jàppal ma jàppa If they tell me to hold this, I'll hold it. waaw noonu laa ko téyee That's how I saw it. As you walked this half a kilometer from your home to the bus, how did you feel?
carrying that skull? Apart from the fact that it was heavy, how did you feel having to walk that street? Coming across people, you were carrying this skull. How did you feel? bi nga dox lu tollu ci genn wàlli kilomètre boobu bàyyeekoo sa kër di dem ci boos bi gàddu kaa ngi nit kooku nit ñi di la xool yow lan nga yëg ci sa yaram lu dul diisaay bi rek sax lan nga doon yëg yow ci sa bopp diisaay boobu leen moo isi feebar bi ci suma yaram lu uute ak diisaay bi lan nga yëg lu uute ak diisaay bi ci laa yëgee ne am na lu nekk ci suma yaram. What was different from the weight of the object was that I started feeling that something was in my body. ndax bu may dox damay miir. Because when I was walking, I used to feel dizzy. boppa bi diis lool. My head became heavy. yaram bi yëpp de métti. All my body started feeling pain. I started feeling pain in all over my body. waaw ma xam ne lii jox nañ ma dara loo xam ne dañ ma tooñ ëpp ma doole rek. Then I knew that they have given me something, but this was something that I was offended, and it was just a force on me. suñ la tooñee ëpp la doole luñ la teg rek dañ ko tegu. If you are offended and those people are more powerful than you, well, they'll play something on you. Wow. So you entered the bus. What happened after you entered the bus? léegi na ba nga àggee ba dugga ci biir boos bi lan moo xew gannaaw boo duggee ci boos bi lan moo xew biñ ma duggee ci boos bi ci la ñu départ. Well, what happened was that when we boarded the bus, we departed. dem ca ferry ba. We went to the ferry. waaw buñ duggee ci ferry bi. Mën nga xaar. waaw ñu dugg ci. How long did you have to wait between the departure of the bus and the time you actually entered the bus? How long did you have to wait before the departure? diggante bi nga duggee ci biir boos bi ak waxtu wa boos ba di buddeekoo di dem diggante boobu ci ban waxtu la toll ñaata waxtu la toll boobu mu ngi toll ci midi daal. li moo laaj mooy waxtu biñ la dugalee ci baas bi ngeen toog waaw bee ba boos bi di jógee foofu pour dem waaw diiri waxtu boobu lan la ñaata la tollu biiri waxtu boobu ma ne la booba benn waxtu moo tega. Okay. I would do it differently. You entered the bus around 1 p.m. Is that right? bi nga dugga ci boos bi benn waxtu ci bëccëg moo tegoon waaw. At what time did the bus leave for the ferry? ban waxtu la boos bi buddeeku nag jublu ji ci ferry bi waxtu wi ma jësee ci suma kër dama yóbbu. bi nga duggee ba toog ci biir boos bi xam nga ne benn waxtu la boobu nag xaw ma ñaata waxtu la wax dëgg yàlla man biñ ma jëlee suma kër yóbbu ma boobu laa la wax toog naa fa ba benn waxtu tega ñu door a buddi dem ci ferry bi. mu ngi mel ni benn waxtu ngeen buddee koo dem ci ferry bi. waaw. waaye bi nga jógee sa kër léegi biñ la jëlee sa kër pour yóbbu la ci boos bi. boobu ñaata bañ waxtu lañ la jëlee sa kër mënuloo koo fàttaleku. mënuma koo fàttaleku. Ali. waaw. What time did you arrive in the Combos? Ali ban waxtu ngeen àgga Kombo bi ngeen bàyyeekoo fii. ñun. waaw. ban waxtu lañ àgga Kombo. waaw. Kombo ñu ngi fa àgga ci boori timis passé na te gee jotul. It was after the dusk prayers, before the last prayers, that we arrived there. At what time did you enter the bus? Was it still daylight or was it in the evening? bi nga dugga ci biir boos bi ban waxtu la ci bëccëg la woon ndax ci guddi. boobu ci bëccëg la. It was in the afternoon time that we boarded the bus. Was it after 2 p.m. prayers or before? gannaaw julli tisbaar la woon wala balaa tisbaar. booba ci bëccëg la rek boori midi rek boori benn waxtu. ci ngeen bàyyeekoo fii. ci lañ bàyyeekoo fii dem ci ferry bi. It was around midday to 1 o'clock that we departed here and went to the ferry. How long did you spend at the ferry terminal?
ba ngeen demee ba ci terminal bi ci ferry bi foofu noonu xaarte bi ngeen fa doon xaar ñaata waxtu la boobu yëpp wax ko ne man téyewuma foofu de man kay maa ngi toog fi ma toog rek ba jàppatuma ban time la. Well, I didn't check the time. I just sat where I was sitting, but I didn't keep my mind on the time. But from what you have said, you have remained in that bus from around midi, as you called it, from midday until it was dusk, correct? Why come yow niñ seetloo sa wax yaa ngi ci boos bi boori fukki waxtoo ñaar ci digg bëccëg ba waxtu wi nga xamee ne gannaaw timis la ndax loolu moo am Yes. And during that period, where did you spend it? Was it in Bara, or was it at the ferry terminal, or was it in the Combos? diggante boobu nag yéen a ngi woon biir Baara ndax yéen a nga woon ca terminal yi ferry ba ndax booba egga ngeen Kombo boobu egguñ Kombo de fan ngeen nekkoon boobu ñu ci yoon bi rek oto baa ngi dem àggaguñ Kombo kay ferry bi lañ bàyyi ko dem Banjul foofu laa wax ne léegi ñu xam dinañ wax fi ñu war a dem léegi waaw waxtu bi moo laajte nii mooy bi ngeen bàyyee ko fii ci ferry bi ngeen dugga xam nga waaw ban waxtu ngeen eega Banjul parce que balaa ngeen di dem Kombo xam nga foofu ferry bi yàgga Banjul waaw buñ demee ba Banjul waaw ci lañ dem yóbbu déedéet Banjul ba ngeen di eega Banjul timis la woon wala fekk timis passé na fekk timis passé na Okay, I'll do it this way. Diggante balaa tisbaar bi ngeen dugga ci boos bi waaw ak ba gannaaw timis bi ngeen di egga Kombo lan ngeen doon def ci diggante boobu fan ngeen newoon ñun kay ñu ngi ci seen digal rek booba ñun ci seen loxo rek lay nekk ñun amuñ ci benn def lu du dalee naa déglu rek ba ngeen nekkee noonu ci seen loxo ci fan ngeen nekkoon seen loxo ci boos bi ñu dugal ci la ñoom ñoo ñu ci dugal da ngeen toog foofu rek di xaar waaw di xaar rek nga xam fi ñoo yóbbu booba ñun xamuñ fan lañu war a yóbbu Well, we were just sitting on board the bus waiting but still we don't know where they were supposed to take us. Would it be correct to say that you spent about 4 to 6 hours in the bus waiting before you crossed to go to Banjul and then the Combos? ndax bon dinaa mun a wax ne toog ngeen di xaar lu toll ci diiri ñeneenti waxtu ba juróom-benni waxtu ngeen toog di xaar balaa ngeen a jàll pour dem Kombo wax ko ne ñun ci ndigal booba rek ci seen ndigali soldat yi ak pël yi rek lañ nekk lu ñu wax rek noonu la ñooy def ñun daal toogaay bañ toog ca man de toogaay ba ma toog ca féeri ba noonu laa ko gisee rek waaw ba gars yi buddi dem waaye nag xaw ma taayim bañ ak jóge ci féeri bi dem ak diggante foofu ak Kombo xaw ma waxtu ya de wax dëgg yàlla I cannot remember the time that the ferry departed, but we were just under the custody of these people on board the ferry. We just sat down inside the ferry until when we arrived in Banjul. Okay, let's establish what we know for now. You were apprehended a little after midday, after having taken your lunch, correct? léegi yow dañ la jàpp gannaaw bëccëg gannaaw fukki waxtu yi ak ñaar jamono joo xam ne jël nga sa añ bi ba pare waxtu woowu lañ la jàpp yóbbu la waaw Yes. And you were in their custody until you crossed the sea to go to Banjul, and you arrived there after dusk, right? te jamono boobu yëpp nag yaa ngi ci seen loxo ba gannaaw bi nga jàllee féeri bi ba egga fa ngeen jëm gannaaw timis waaw Yes. And what time, if you can recall, did you arrive at your final destination? su fekkee ne mën nga koo fàttaliku ban waxtu ngeen àgga nag fa nga xam ne foofa lañ leen jëmale woon ñu nga fa àgg ci waxtu gexe We arrived there after the last evening prayers. Did they tell you exactly in whose premises you were taken? ndax waxoon nañ la këri kan lañ leen doon yóbbu waaw waxoon nañ ma ñoom ci seen boppam ñoom laa dégg ñuy wax naan
kër Baba Diop lañ ñuy yóbbu. Yes, they said it. I heard it from themselves saying that they are taking us to Baba Job's compound. Can you tell us what happened when you arrived there? dañ ñu mën a wax lan moo xew ba nga fa àggee ba ngeen fa àggee. bañ fa àggee. Yes, when we arrived. dañu dem jox yóbbu ñu ci compound néeg ba dalal ñu foofa. They took us into the house and made us stay there. And were you given places to sit? ba ngeen àggee jox nañ leen béréb boo leen di toog. ba ngeen àggee jox nañ leen foo leen toog. waaw jox nañu fu ñu toog mooy néeg ba dañu ko karo. Yes, where we were made to sit was a house where it was tiled. And on what did you have to sit? léegi ci kaw lan ngeen toog. ci kaw karo bi la ñuy toog ci la ñuy tëdda. ci la ñuy tëddal. We were made to sit down on those tiles, and that's where we have to lie down. Can you explain to the Commission exactly what happened when you arrived? What was the process when you arrived? léegi ba ngeen àggee foofu noonu ca béréb bañ leen yóbbu fi nga wax ne mu ngi am ay karo. léegi waxal nag commission bi ba ngeen àggee nag naka la mbir yi demee lan moo xew foofu. la fa xew mooy dafa guddi ñu ne da ngay fii ngeen ay tëdda. What happened there? It was night time, and they said that's where you are going to sleep. waaw ñu tëdda foofa ca karo ya lañ fanaan amuñu basang amuñ dara. We slept on those tiles. We had no mats. We had nothing to spread. jiiri ñaari fan yi yëpp ñu ngi toog foofu tëdda rek foofu. For the 2 days, we stayed there like that. That's how we were there. ndox bokkut lekka bokkut. No water, no food. yi lañ fa daje. That's what we encountered there. Can you tell us in chronological order what was done to your group when you arrived there? léegi nag di ñu mun a wax ci ni nga xam ne noonu la toppalantee yow yaag ñi nga àndal mbooloo moomu lan lañ leen fa def. mbooloo moomu man si boppa suma mag bu góor jox nañ ko mu naan. Well, among the group there, my elder brother was given the medicine to drink. suma rakka bu jigéen jox nañ ko mu naan. My younger sister was given the medicine to drink. suma mag bu góor bu jigéen moom itam jox nañ ko mu naan. My elder sister was given medicine to drink. ma itam jox nañ ma naan. And me myself also was given medicine to drink. waaw gannaaw bu ñu joxee ba pare nag ki lañ demee ñoom wëcc ñu fa. When they gave us this medicine to drink, after drinking, they left us there and they departed. ñuy jànkuwanteeg coono boobu rek. We were there suffering. Can you tell us what happened to you when you drank the medicine they gave you? dañ ñu mën a wax lan moo la dal gannaaw boo naanee garab boobu ñu la jox. waaw gannaaw bi ma naanee garab bi suma dënna bi garab bi daf fa saka du ma mën a nokki bu baax. Well, after drinking this medicine, my chest became congested. I found it difficult to breathe. And I was also feeling dizzy. My head was continuous paining. Whatever I want to drink, I'll vomit it. That's what was meted on us there. Do you recall who gave you the medicine to drink? Fàttaliku nga kan moo leen jox garab bi ngeen naan. Foofu ñun dañu nañu kaay. There we were called to come and answer. waaw ñu forcé ñu ne da ngeen ay naan. And we were forced. And they said we had to drink it by force. Pol yaa ngi boori càmmooñ soldat yaa ngi boori ndeyjoor ñu tiimu nag ne naan rek. The soldiers were on the right-hand side. The fullers were on the left-hand side. And they faced us and told us we had to drink that medicine. They will fill the cup and give it to you and tell you to drink it. Who was filling the cup and giving you to drink? Kan moo doon fesal pot bi di leen ko jox pour ngeen naan. Kooku nag mënuma koo fàttaliku de ndax gis naa ni ñaa ngi rang la woon boo agsee yow fi nga tombé rek nga mën a xam. Mu ne
kana fesal pot bi jox la ko yow pour nga naan. kooku mën maa xam kan la parce que moom. Was it the fullest? mu ne ndax pol yi la ndax soldat yi la. Soldiers. dañu taxawal nit kooku mooy tànk de la soldat yaa ngi taxaw ñu jox la nga naan. mooy pol yi. waaw. nit kiñ taxawal doon tànka di la jox ngay naan ci pol yi la bokk wala ci soldat yi. ah kooku man ne la man ma xam naa ne man gis naa ko nii mu taxaw rek waaye dañ ko ñoom soldat yi pol yi ñoo ko wax ne tànqal mu tànqal mu ne jox ko mu naan. Well, it was somebody who was standing there. The fullers were there, the soldiers were there, and they used to tell him to fill the cup and give it to us to drink. How many cups did you have to drink? ñaata pot nga naan. Man benn pot laa naan. I drank one fill of the cup. And after you drank this, were you conscious of your environment? gannaaw boo naanee ba pare nag ndax yaa ngi doon yëg li nga xam ne moo la wër li doon xew yaa ngi ko doon xam. boobu bu ma ko naanee boobu laa gëj a xam si sama bopp dara. After I drank this medicine, that was the time I cannot remember anything. I didn't know what was happening in my environment. When you arrived there, could you recall how many people drank the medicine before you? ndax mun ngaa fàttaleku ba nga fa àggee ñaata nit ñoo la jiitu ci naanam garab boobu. waaw mun naa ko fàttaleku ndax rang la te man ñeneenti nit laa toppa. I can remember that it was a lineup, but 4 people were ahead of me. juróomeel ba man maa leen juróomeel. I was the 5th one in the line. waaw booba ñeneenti nit juróom yëpp dem nañ man maa leen juróomeel. Well, it was the 4 people who drank before me. I was the 5th one. And those 4 people you saw drank the medicine before you. Did you see how they reacted to the medicine? ñeneenti nit ñooñu nga xam ne ñoo la jiitu ci naanam garab moomu ndax gis nga ñoom gannaaw buñ naanee garab bi naka lañ mel. déedéet. No, gisatuma leen de. I didn't see them. Why didn't you see them? lan moo tax gisatuloo leen. ñoom ñu leen si ñoo leen yóbbu man xamatuma ca loolu ñooñu dara man kay maa ngi taal sama bopp rek. They were taken away by the people who brought them, but me, I was just thinking about myself. And at what stage did you regain consciousness? léegi yow ban jamono nag ci nga xamaat li nga xam ne mu ngi la wër kañ nga delluwaat si sa sago. boobu dañ fanaan ci ñaareeli fan bi dañ fanaan ba bët set. Well, we spent the night there. It was the following day that I became conscious. ci suba bi ñoo joxe ndekki yi. It was in the morning when they were giving out breakfast. ci boobu laa commencé de xàmmee nit ñi nag. That was the time I started recognizing people. mooy alaaji kenn bëggoon ak kii maam bañu Senghor ma xàmmee leen ne ñii day maag ñoom ñoo nekk. It was Alaji Ken Bugul and Mambanyik Senghor. That they were the people I recognized. Then I knew that they are the people we were with there. waaw ma xàmmee leen man ma xàmmee ne kii day diw la kii diw la. That's the time I recognized them. This is this person and that one is Mr. So-and-so. How about your siblings? Did you recognize them? Did you see them? naka sa doomi ndey yooyu ñu jàppandooroon nag ndax gisoon nga leen xàmmee nga leen. waaw ñooñu itam ñu ngi ci suma ron ñooñu gis naa leen waaye suma bët yi booba mu ngay xool ca gannaaw na leen. Yes, they were under me, but I saw them. But at that time, I was looking ahead of me. ñooñu ñëpp xàmmee naa leen. I recognized all of them. When you saw your brother, what did you notice on him or about him? bi nga gisee sa mag bu góor bi nag lan nga seetlu moom ci mbiram. suma mag bu góor bi dama seet moom fa feebar ñu jël ko yóbbu ko. My elder brother was sick and they decided to take him away. léegi moom mënut a jóg mënut a toog léegi biñ ko isee ci bos bi gars yi ñoo ñu dimbale ut puus yóbbu ko. Well, he was somebody who was unable to get up or even stand. They themselves looked around for a wheelbarrow and took him away. ñu yóbbu ko ci puus bi yóbbu ko ci néegam. Ci néegam. waaw moom ci boppam ñu yóbbu ko ci suma kër. boobu ba ngeen ñibbee la. waaw ba ñibbisee. waaw. ñu yóbbu ko ca néegam.
I am not talking about that time. I'm talking about while you were at Baba Job's house. Wow. Wow, waxtu bobu la mo laajte. Ah, bobu lay laajte bobu nak dañ ko nanda rek mu tedda mënatu dara. He was made to drink the medicine and he was just lying down. He cannot do anything. How about your sisters? Naka sa jigéen ñi nak ñoom? Suma jigéen yi itam ku ndaw ki moom mu ngi tedda rek ne pat ma bu ma ñëwee rek laaj ko lan la mu ne ma léegi kay affaire bi dugg na ma ne ko waaw toogal rek. Yes. Gannaaw ñu ne garab la ñu jox. I came and asked her. She told me, well, now let's just wait. She was just lying down. Bu ko Yàlla dindee rek dina deñ. And she said, well, whenever Allah removes it from us, it will be moved. We will be free. Wéer nañ ko ci Yàlla gannaaw dañu ëpp doole tooñ. Well, we put our faith in Allah. As far as we were offended and they used force on us. Waaw ñu won ñu doole. They used force on us. Ba lii dañu ci fekka. Until we came to this situation. Yàlla dëgg rek la bugga. Allah wants only the truth. Ku ci Yàlla defu sa roho. Anyone who didn't lost his or her life, you will get up later. But the offense was too much. Ali, how about the other people? How did they react to the medicine? The other people you mentioned, Ken Bugul, Alaji Ken Bugul, and Mambajik, how did they react to the medicine? Ñeneen ñooñu nga xam ne na bi nga ximale ko xàmmee nga leen fa Alaaji Mambajik ak Ken Bugul. Ñoom biñ naanee garab gi naka lañ mel. Ñooñu nag loola moom ëpp na ma ndax man di ma leen gisee ñu toog rek noonu laa toogee may waaye nag mënuma caa nettali leneen lu dul ne gis naa leen. I cannot narrate anything about them, but I just saw them. Me also, after that, I also sat down there. And what happened after that morning? When you woke up, what happened? Suba soosu nga xam ne nag eewu nga jóg nga ba xam li nga xam ne moo la wur ànd nga sa sago gannaaw boobu lan moo xew. Gannaaw boobu lañu fanaan ca ëllëg sax ñu ne da ngeen ay dem. Well, we spent the day there and the night. It was the following day that they told us that you are going away. And on this second night, were people given the concoction to drink again? Ca ñaareeli guddi ba ndax joxaat nañ leen garab yi pour ngeen naan. ñi ma àndatoon ñooñu ci guddi bu njëkk ba lañ leen naandal waaye man poli ñoo ñëw taxaw ni ne yow doo naan léegi suba rek ngay naan ma ne leen bismillah. mooy bés bu njëkk bi nga xam nga bés bu njëkk bi naan nga. bés bu njëkk bi naan na. mu laa laaj ndax ñaareeli fan bi tamit da nga naanaat. waaw ñaareeli fan ma ne. man ci sama bopp li ma wax. fan bu njëkk ba. ñi ma àndal. waaw naan nañ. waaw waaye fan bu ñaareel bi. ci suba ga lañ ma jox ma naan. waaw yow naanuloo bés bu njëkk bi. waaw ci rang bu njëkk mujj bi ci laa bokk. line bu mujj bi ci laa bokk mooy bu suba bi. I was part of the morning lineup. And that's the time when I drink the concoction. The others drank the day before. Me, I drank the second day. So you're telling us that on the first night you did not drink the concoction. Is that right? Bon li ñu bëgg a wax rek mooy. ba ngeen eggee guddi bu njëkk bi yow naanuloo woon garab gi. naanuma woon si ñu ma àndaloon loolu ñooñu lañ naandal. I didn't drink that day. The people that I came with are the people who drank that day. Can you tell us why you did not have to drink the concoction on that night? dañu mun a wax nag lan moo tax ba yow naandaluñ la ci guddi googu noonu guddi bu njëkk bi. ñoom ma yóbbu de liñ ma teg rek ma tegoo ko waaye mënatuma caa xam dara nag. Well, they took me there. Whatever they met out on me, that's how I will take things. But this is how it happened. Did any of the Fuller men speak to you? As at the time people were being taken to drink the concoction? jamono ji ñoo yóbbu nit ñi nag pour ñuy dem naan garab yooyu ndax am na kenn ci pol yooyu koo xam ne wax na ak yow. déedéet man mënuma xam ne waxut ak man de dama ne rek kaa ñu yóbbu la nga naan.
Well, he didn't tell me anything else. He just told me, come and let's go so that you can drink. Ali. Now. Guddi ga ngeen eggee. Waaw guddi ga. dañ nandal ñëpp yow nandaluñ la. ñu ne ñoom ñu ne ma toogal. kan moo la wax ne toogal. Pël bi. Pël yi ma yóbbu woon. It was the Fullers who took me there, told me to sit down. Sëriñi Pël bi ma yóbbu woon moo ma ne toogal fii. The Marabu Fuller who took me told me to sit down. So te suba ga ñu eewu. We spent the night there till the morning time. When we woke up, bi yor di jotaat ñu def rang nit ñi de leen di nandal. in the late morning, that's the time when we were made to line up, and that's the time when we were made to drink the medicine. Okay. It was in that lineup that I was involved. 4 people were ahead of me. I was the 5th person in the line. The fuller man who told me to sit down, don't go in the previous day, was standing there with his elder brother, with his younger brother. So just to understand your testimony, the night before, this fuller man put you aside and said that you should not go to drink the concoction. Is that right? Bon daal yow niñ mën a gisee sa wax mooy waaye pël boobu guddi gi ngeen njëkk a eggee daf la ne yow toogal ne le bul naan garab gi noonu la demee. Waaw noonu la demee. Yes, that's how things went on. And while you were put aside to not drink the concoction, the others were taken to drink it. léegi bañ la jël tegee la boor naanuloo garab bi ci lañ jël ñeneen ñoom ñu àndal leen garab bi. Waaw ñoom dañ jëloon nañ ma waaye dama jóg nii taxaw ñu ne ma toogal. Yes, I was called upon, but when I got up and stood, the man told me to sit down. Mu ne suñ la soxlaa dinañ la oo. He told me when we need you, we will call you. Ma dem toog niñ ma wax. ñoom ma isi foofu. Then I went down and sat down because they took me there. And the others, what happened to them? ñeneen ñi nag lana leen jot. ñeneen ñi xanaa biñ leen nandalee garab yi mënatuñu jóg ñu ngi tëddal mënuñ wax sax. Well, the others, when they drank this medicine, they were all lying down. They cannot even talk. And then the next day, in the morning, you were asked, among others, to go and drink the medicine. léegi nag ca ëllëg sa ci suba ci lañ la yow yaag sa yeneeni morom pour ngeen dem naan garab gi. Waaw ca suba ga ñañ naanu doon ñooña laa bokkat rang ba ñu ne acca. Yes. Well, it was the following morning that we were called upon, and they told us to line up and said, if we are called upon to go, then you are going in and drink the medicine. The fuller man told me, now you are going to drink. The 2 of them and the soldiers who took us. And that's the time I knew that these people just are using force on me, and they had the daring mind to do it. If you force an elderly person, that's what they did, and that's how they made us drink this medicine. So it was after you drank this medicine that you lost consciousness and no longer knew what was happening around you. léegi bon dafa mel ni suba soosu gannaaw boo naanee garab bi ba pare nag ci nga xamatut fan nga nekk. waaw man bi ma ko naanee laa dem ci néeg bi rek ki laa gis maa ngi miir xamatuma fan laa nekk. Yes, after drinking the medicine, I went into the house. But that was the time when I started feeling dizzy, and later on, I was unaware of my environment. You were telling us that you were feeling something on your chest. Could you further describe that? yaa ngi ñu doon waxit ne dafa am loo yëgoon ci sa dënn bi ndax di ñu mun a gën a waxal loolu naka la. waaw loolu dinaa leen ko mën a waxal ndax loolu itam dafa mel ni borom saan. borom saan mel ni taab. Well, it just looked like worms in my chest. dafa mel ni taab mu ngi tolloog suma xol bi. And it was situated around my heart. mu mel ni yow yaa jël mbeddu rek dëppa ko ci suma xol bi nii.
just looked like a boil which was placed on top of my heart. And it became swollen and went up. All those who saw it said that I was going to die. When some people see it, they'll cry and said, this man will not survive. But apart, the Almighty Allah, who knows everything, I was there until it punctured. It was an empty tomato tin which became filled up. Half of it was filled up with blood and pus. That's what I took out in that sickness. But apart from that swelling on your chest, that boil you said, did you feel anything inside you? Did you feel any movement inside your chest? Gannaaw taab boobu nga wax ne moom nga yëg ci sa dënn bi ndax amul dara loo yëg loo xam ne mu ngi doon dox ci sa dënn bi mu ngi doon yëngatu. gannaaw bu loolu dañee ci dënn bi yëgatuma loolu man miir bi rek damay miir bi de yëg naa ko. Well, after that came out of my chest, loolu nag lañu wax high blood. It was only the dizziness that worried me. I kept on becoming dizzy, and that's what they called high blood. That's what I had. So after this second night, what happened the following day? Gannaaw ñaareeli guddi bii nag lan moo xewaat ca ëllëg sa. Gannaaw ñaareeli guddi gi ca fan. Foofu fañ la jàppoon noonu kër. foofu ñu jàppoon. Waaw. Gannaaw ñaareeli guddi gi dañu ne. After the second night, they said, waaw ca suba ga. In the morning, dañu ne da ngeen pare dañ leen a yóbbu delloo ji leen. they said, let's prepare. They are going to return us. ñu leen a delloo ji Baara. They are going to return us to Bara. ma ne bismillah. I said, that's all right. waaw ñu yëkkati kaas ak half mburu jox ma ne doy na. They took a cup of tea and half bread. I said, no, I am okay. waaw loolu de foofu laa am nag. That's where it stopped. How were you returned to Bara? Naka nga dellu si waatee nag Bara. ñoom ñi ma yóbboon ñoo ma delloo si soldat yi ñoo ma delloo si ba ci dëkk bi fii. The soldiers that took me away were the soldiers who brought me up to Bara. Where in Bara were you dropped off? Fan ci Bara lañ la wàccee. ci boori police station ci Johnson bi foofu. Near the bus bi taxawoon fa la taxawaat bi mu ñëwee. Near the police station at the junction where the bus stood when they were taking us away. The bus stood at the same spot again and we disembarked. And were you dropped off together with your siblings? Bañ la wàccee bañ la indee di la wàccee ndax yaa ngi àndoon ak sa doomi ndey yooyu. waaw boobu maa ngi ànd ak ñoom ñett yëpp. Yes, I was I was coming along. I came along with all the three of them. And your brother, how were you able? How did he manage to get home? Sa mag ju góor ji nag moom naka la egsee ci kër gi. Pus lañ jël def ko ci yóbbu ko ca kër ga. He was put on board of a wheelbarrow and taken to the home. mu am ñaari fan. And it was after 2 days. ñetteel ba mu oy ji boromam. On the third day, he passed away. lii moo ñu ci dal ci li nga xam ne moom la ñu tuumaal. This is what happened to us after we were accused. ñetteeli fan ba ci la yàlla jël ko. He died on the third day. ñu ñëw fekk ma suma néeg. They came sa mag bi de yàlla noppaleku na. They came and found me in my house and told me that, well, your elder brother has passed away. noonu laa pare jël suma buuba dem ca place ba. That's how I took my shirt and I went to the place. ma xam ne yàlla ruuxam bi ci nattu bu mel nii la ko yàlla doon war a jaarale. Then I knew that this was the way that Allah destined for him to pass away. tooñaange bu passé nii kenn mësut koo gis. Why this thing that passed like this, nobody ever saw it. When you were being taken away, you left your child behind. What happened to him? Bañ la jàppee doon la yóbbu
wax nga ne yaa ngi bàyyi sa doom ca kër ga mu nga feebar lan moo ko dal gannaaw bi. sama doom itam daldi moom itam ñaari fan la am ba ko ñetteel ci guddi ga mu gaañu fekk suma jarbaat ñëw fa. He also lived 2 days. On the 3rd day, he passed away, but that was the time when my nephew came and was in the compound. Wow. Ci la ma ko lay wax ma ne góor sa doom bi day Ibrahima day yàlla suñ borom bi yóbbu na ko. He called me and informed me that, well, your son Ibrahima has passed away. Noonu laa ko déggee ma ne waaw loolu la yàlla dogal. That's how I had it. And I said, well, that's the way Allah willed it. So at this stage, when your son died, you were still at Baba Job's house being made to drink that concoction. Bon dafa mel ni jamono ji sa doom ji doon gaañu dafa fekk yow yaa nga kër Baba Job ñu ngi laa naan loo garab. Waaw ñu ngi may naan loo garab. Yes, they were giving me the medicine. And when you returned home, did you find your donkey? Bi nga ñibbisee nag ndax fekkoon nga fa sa mbaam bi. Déedéet fekk naa mbaam bi moom dee. Yeah, no, I also found the donkey has died. And this was the donkey that you were using as your sole means of earning an income. Te loolu mooy mbaam bi nga xam ne moom nga daan jëfoo muy laa indil dund ci sa am-am. Dund ci suma famille. Yes. Moom laa doon liggéeyee. It was the donkey I was using to walk with to feed my family. And you had this big boil on your chest. It later burst and produced a lot of pus. How did you feel after all this? Te yow mii ci sa bopp nag amoon nga taab bu mag ci sa dënn bi gannaaw gi na taab bi bun na génne di yu bari ak ay deret. Waaw gannaaw bi nag léegi loo yëg gannaaw boobu. Gannaaw bi ana de miir rek waaye la lekkay moom foofa yëgatuma fa métti xol bi def daan métti waaye loolu yëpp bàyyi na. Well, initially I used to feel pain in my heart, but later on it subsided. It is just the dizziness that went on. Xanaa miir bi rek. Yes, just the dizziness. How about your sisters? Sa jigéen yooyu nag. Suma jigéen yi kenn ki ba tey dem na faju ji yóbbu nañ ko doomam bu jigéen ñëw na jël ko pour mu faju waaw kenn ki itam dafa amoon bot. Waaw waxal ci microphone bi ca kanam. Waaw dafa amoon bot moom itam léegi gis nga ko moom it mu ngay faju kombo. Well, the other sister was taken away by the son to go and give her treatment. And the other sister had an eye problem. She is also in the combo to go and find treatment for her eyes. Before you and your siblings drank this medicine, did you have any health complications, health problems? Yow yaag sa jigéen ñooñu balaa ngeen doon naan garab gi ndax amoon na benn jafe-jafe boo leen amoon ci seen wàllu wér gu yaram. Bi ñooy naan garab googu boobu ñu suñu yaram dara méttiwul kenn ku ci ñoo nekk ci ñoom dara méttiwul la. Before we took this medicine, we were all quite well and healthy. But it was after the drinking of the medicine. But before that, we were all healthy. So are you telling us that all these health complications you and your siblings are experiencing are as a result of this medicine that you were made to drink? Bon daal niñ gisee ci sa wax mooy yow yaag sa jigéen yooyu yëpp jafe-jafe yi ngeen a am yëpp ci seen wàllu wér gu yaram sabab bi mu ngi bàyyeekoo gannaaw boo leen naanee garab googu. Waaw jafe-jafe boobu ci man day ci suma boor biñ ma ko téléphoné ne sa doom gaañu na boobu rek laa wax ne mbir bi daal loxo yàlla suñ borom bi rek ki ñu bind rek waaw. Yes, it was because of it, but after my nephew called me and told me that your son has died, I said all this was destined by Allah. Kilifa gi liñ la laaj mooy. Non. Ne jafe-jafe yi ngeen a am yëpp ci seen wér gu yaram. Waaw. Yéen a ngi ko tàmbali am ba ngeen naanee garab gi ba pare. Waaw bañ naanee garab gi ba pare ci lañ am jafe-jafe boobu leen yëpp. Yes, it was after drinking this medicine
That's the time we started having all these problems. All the problems we encountered started from the time when we drank this medicine. And apart from your health complications, are you suffering any problems regarding this society in which you live? Gannaaw jafe-jafe yi nga am ci sa wàllu wérgu yaram ndax am nga benn jafe-jafe boo xam ne nag yaa ngi koo am ci askan wi ak ñi nga xam ne ñoom nga dikkal. Waaw. Yes. Ndax li ma doon mënal suma boppa ak ñi ma yaakaaroon te loolu yëpp amatut. Well, because what I could have been doing for myself, or what I was doing for myself, and those who had their hopes on me, I am no longer able to fulfill any of those things. Ngir la ko waral mooy feebar bi nga xam ne mu ma dal te bu may dox de miir mënuma liggéey dara lu jëriñ suma famille. Because it was because of this sickness. When I walk, I feel dizzy. I cannot walk anymore for my family. But that aside, how does it feel walking the streets of Bara and you are seen as one of those people who were taken away on the accusation that you are a wizard? Gannaaw jafe-jafe yooyu naka nga gisee sa boppa di dox ci mbeddi Baara yi nga xam ne fii lañ la wone woon tuumaal la ne yow da nga bokk ci duma yi. Waaw ndax nit ki moom boo ko tuumaalee su yàlla ki ko binda xam na lim ko def. Léegi ñoo ëpp nañu doole ñëw nañ ñun dema lañ ñu jàppee woon. Ñun dañu lekk kati nit lañ. Yes, well, a human being, if you accuse the person about something, saying that we are witches, this is what they did. They came and showed power on us, saying that we are witches. We are people who eat other human beings. Well, this is the accusation placed on us. Is it possible for your children to marry in Bara area? Ndax nag yomba na pour sa njaboot gi mun a sëy fii ci Baara. Loolu dafa toj famille yëpp la toj. Well, soo duggee ci nit ñi rek ñu de la daw. That brought a big destruction in the family, because the moment you enter a crowd, people will start moving away from you. They will start saying that's the witch or that's the wizard. So this makes people move away from you. Fekk ñu ngi lay won ne ñoom ñoo la ëpp doole te doole biñ la jaay by force nga jaar ci. Well, those who did this, they showed you that they are more powerful than you. And the power they showed you, there's nothing you can do about it. Who do you... Mais da nga dem ba nga xam ne liñ la nandal moo la tàggale sa sago ba xamatu la ci li ngay def. Well, you go up to the point that you come to realize that all my problems I'm encountering is because of the medicine I drank. ñoom soldat yi ak pol yi bi ñëwee doole lañ jaay nit ñi ba pare ne ñun demale. The soldiers and these fullers, when they came, they used force. When they came, they used force on us and said that we are witches and wizards. Yow kiñ ne dema nga nag bu ëllëgee sa askan ak askani keneen dina la daw. So if you are accused to be a witch or wizard, well, other people from other clans will run away from you. Léegi yow ci sa boppa li la mën a setal ñoo xam ne yow dañ la tooñ ëpp la doole not la looloo tax mënu laa rëcca. Well, the way that you can become clean, well, is something that has been placed on you, and it is something that is an offense on you. ñun nag dañu ëpp doole not ñu moo tax amuñ fenn fu ñu war a rëcca bu ñu téye rek ne acca jaaral nii rek foog ñu jaar fa. Well, we were powerless, and those who came were powerful. This is what they did to us. They showed power to us, and they did what they did to us. Ali, who do you hold responsible for that situation? Ali, léegi nag li nga wax ni yëpp kan nga foog ne moo ko waral. li ma wax lu nii jafe-jafe yi nga jànkuwanteeg yëpp kan moo ko waral. li ko warlu mooy suma président. The person who caused this was my president. Suma président Yaya Jammeh moo ebal ay pël ak i soldat yi nag xaw ma ban façon lay ñooy dem leen ci réew ma ngeen jàppa dema yi.
It was my president Yaya Jammeh who sent these fullers and these soldiers and tell them to go into the villages and hunt for witches and wizards. Wow, well, what I did in Bapanyo, action yere yo honka. Duga chikeri, kunjwa fekarek, japala. The fullers from Futa came and went into people's compounds and started capturing people, and anybody they catch, they take you away. Ñun duñ mëna am xam-xam bobu pour ne xam ne ñun li lañ bañ juddoo suñ dee ak suñ baay ba tey pang-pangalu ci suñu xeet yi amul kenn kuñ ci pang-pangal ne dema nga. Well, from the day we were born, our clan members were here, but not even a single day any of them were accused to be witches or wizards. Nit ki na bu la uppee doole. But if somebody is more powerful than you, lum la teg rek jëlal. Whatever is placed on you, yeah, you have to take it. Doo mën a bañ. You cannot refuse. Thank you. Fetel. Much more people who are armed with guns. And ak sëriñ bi ne la kii dema la. And they were moving with these marabouts who were pointing out people to them, saying this is a wizard or this is a witch. Mu bett la yaa ngi lekka. And found you surprisingly when you were eating. Yow doo mën a daw. You cannot run away. You cannot do anything. This one is having a gun, and those people were adorned with cowrie shells. This is what happened to us in Bara. Thank you very much, Mr. Chair. I have no further questions for Mr. Alimar. I hand him over to the Commission for further questioning, and if possible, give him an opportunity to say a few words in conclusion. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you very much, my counsel. Thank you very much, Mr. Alimar, for your testimony. jërëjëf counsel jërëjëf Alimar ci seede yi nga xam ne moom nga fi joxe. Sorry you also had to endure so much in the hands of witch hunters. maa ngi mititlu bu baax li nga xam ne moo la dal ci loxo ñi nga xam ne ñoo doon rëbba dëmm yi. Witch hunters deployed by people that you consider powerful, who indeed weren't powerful. They were the weakest. They were the weakest. They didn't have a truth on their side. ñi nga xam ne ay rëbbakati dëmm lañ ñi nga xam ne ñi leen ebal yow da nga wax ne borom doole lañ waaye nag duñ ay borom doole ay nit ñu soxor lañ yoo xam ne ñoom ñoo doon def li leen neex rek di jaay seen doole. I'm sorry that your family had to endure so much. maa ngi mititlu bu baax li nga xam ne sa mbokk yi tamit jaar nañ ci jafe-jafe yi nii. Probably the donkey was aware of what was going on, could not stand it either. xëj na mun naa am sax sa mbaam boobu dee dafa xamoon liy xew ba mënu koo muñ. Commissioners, if you have any questions, Bishop, we start with you, and then Commissioner Carr later. Thank you, Chairman. Bishop moo laa laaj si mu ne jërëjëf Chairman. Mr. Alimar. Alimar. Before my question, let me first express my condolence for the loss of your only son. balaa ma laa laaj suma laajte bi maa ngi laa jaale faatu sa benn doom bu góor boobu nga xam ne moom nga amoon. When you were captured, jamono biñ la jàppee. your donkey, which was your main source of earning, sa mbaam boobu nga xam ne ci nga daan mun a amee loo dundee. was sick. dafa feebaroon. And eventually it died in your absence while you were in captivity. dafa feebaroon daal di dee sa gannaaw jamono joo xamee ne ñu ngi la jàppa. mbaam bi dafa feebaroon. So how did you manage after you were released to go about your work in order to get your daily bread? gannaaw buñ la bàyyee nag ba nga ñibbi si sa kër mbaam boobu nga yaakaaroon pour dund nga fekk mu dee léegi naka nga mujjee naka nga mun a dimbalee sa bopp nag ci sa wàlli dund. kon kay fi mu nekk nii xama dara new ci loxo ba. Well, where I am, there is nothing I have.
dara nekku ca loxo ba man ñi ma yaakaar ci gannaaw yëpp man lañ yaakaaroon bu ma amee dara ci mbaam bi ak sareet bi ma jox leen. Well, all those who were behind me had their hopes on me. Whatever I can get in the work being done by the donkey, that's what I used to give them. Gannaaw mbaam bi dee na nag jeex na ma jàpp ànd ak yàlla ak yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam rek. After the donkey died, I put my faith in Allah plus the Prophet. Apart from that, there is nothing else I can do. Commissioner Carr, you have the floor. jërëjëf Chairman man laajte bu ma bëgg a laajte mooy ndax mus ngaa faju yaa ngi wax ne dang dee miir ndax mus ngaa faju loolu ak yeneen feebar yu la dal mosuma faju feebar boobu daf ma ay miir rek comme ay bloc rek. No, I've never looked for treatment. I just suffer from dizziness, and whenever it attacks me, I just had to catch onto things, sticks and so on, or trees to be able to steady myself. That's what it does to me. From the day I drank this medicine up to date. Jërëjëf Chairman. Jërëjëf Mr. Mar. Thank you, Commissioner Bojang. You have the floor. Thank you, Chairman. Alima, after you nenkala o fenkungo me ka foko ya mutebulo ya iko ya mutebulo kono ye fo tata boso kono iko mi wuli la kodda kono wo anata laba nyaade wo fenkungo anda balanta laban tebulo kono nyaade Alimar Commissioner Bojang mu ne lim la laaj moy kang boobu nga xam ne waxoon nañ ni sa kër lañ ko sullee léegi naka la mujjee. ñoom ci seen bopp ñoo ko jël def ko ci seen bagage yóbbu ko waaye man kay bi ma ko téyee ba ci bos bi ci laa tàggoog moom ci lañ ko jëlee ci suma loxo. Well, I just held it in my hand. They themselves took it away from my hand when we arrived at the bus, and they put it among their baggages. jërëjëf loolu laa doon laajte. Thank you. That's what I was asking for. Thank you. Commissioner Yamai Diallo, you have the floor. Imam Diallo. Mr. Mar, xam nga lii du yow kenn rek la dal. Mr. Mar, you know that this didn't happen to only you. It was not you alone. Am na ci yeneen Gambian yum dal. It happened to other Gambians. Yow ci sa foog-foog ak sa xam-xam. According to your thinking and your own understanding. Naka la leen TRRC mun a dimbalee mbete nguur gi pour ñu ngeen delluwaat ci seen sago. How can the TRRC or the government help you for you to return to normality? Loolu la. That's it. Loolu la laaj. li may laaj. Waaw. li mu nekk ni ñun xanaa fi ñu jaarale rek waaye bu dul nga yokka ñu xel. Well. boo ñu yokkut xel. liñ gis rek la ñuy mën a wax. Well, it's left to you people to help us and advise us and give us a way to forge forward. Whatever you advise us, that's what we can take. Nit ki boo ko uppee doole ba pare not ko. If you are more powerful than somebody and force him into something, fi mu ne nii moom pexem yëpp dafa jeex. well, that person becomes powerless, and sometimes there are no other means for him to use. Gannaaw ñun dañu ëpp doole not ñu. They used force on us. Teg ñu lu métti. And put us in and put something very painful on us. Àdduna yëpp dañu ko xoole. And the whole world is looking at us with those eyes. waaye lu du dëgg du yàgga. But whatever is not the truth doesn't stay long. loo doon suñ la ne moom nga doon nga mer. moom nga doon waaye ñun xamuñ bañ juddoo tey ñun xamuñ loolu. If you are not something and they accuse you that what you are, you will not be angry. But what they said that we are not that. dañu ëpp doole rek not ñu ci loolu. They were just powerful than us and decided to do whatever they want to do with us. This is what I can say. Thank you very much. If you have any concluding remarks. I was going to ask. Oh, sorry. Go ahead, please, Deputy. Thank you, Chair. Thank you,
Ali. Ñu ngi laa laaj. Your elder brother died. Ali sa mag bu góor bi dafa mujjee gaañu. waaw jublul fële nga wax ci microphone. nga ne sa mag bu góor bi dafa gaañu. suma mag bu góor bi gaañu na. waaw dafa bàyyi njaboot. My elder brother died. déedéet bi ñibbisee ñaari fan lañ am ñetteel ba ca la gaañu. When he came back, he lived for only 2 days and died on the 3rd day. waaye mu laa laaj ndax dafa bàyyi njaboot ci gannaaw. moom ci boppam. am na ñetti doom ca Sénégal waaye nekkul ci suma loxo. He himself had 3 sons. moom ci boppam moo ñëwoon jóge Sénégal ñëw nekk ci suma loxo. He had 3 children who were in Senegal, but he himself came home and he was staying with me. bi mooy nekk ci suma loxo boo feebarul de. When he was staying with me, he was quite well. He was not sick. ñu jëlee ko fi yóbbu ko ca kër Baba Diop. They took him away from here and took him to Baba Job's compound. ma ne leen kii yaramam neexut ngeen jël ko dugal ko ci boos bi. I told them this man is not quite healthy. You took him away and put him on board a bus. yaramam neexut ngeen jël ko dugal ko ci boos bi kon nag lii ñun mënuñ koo bañ parce que man mii wax ak yéen mënuma koo bañ. Well, I told them that he is not, he's a sickly jaay ma doole person. nag jaay ma doole ak sañ-sañ ne bàyyi force nga def ko. Then they took him away and forced me and showed me force and daringness and said they are going to take him away. ma jaar ci seen wax nag ñoom ci seen bopp seen kàddu ma jaar ci gannaaw ëpp nañ ma doole. Yes, then what they said, I had to agree to that because I was powerless. noonu la su may kàddu. Yes, that's what I said. Thank you. Thank you. If you have any closing remarks or final remarks to make, Mr. Ali or Mr. Alimar, please proceed to do so now. Ali liñ la doon laaj yëpp jeex na léegi nag dañ laa jox pour yow bu fekkee ne am na yenn kàddu yu mujj yoo bugg a tëjee mun nga ñu koo wax. léegi maa ngi santa ñi fi nekk kilifa yi fi ne. I extend my thanks to the elders who are here. de ñaanal mbooleem ñu taxawul lii yàlla may leen fan bu gudda ak wér. I'm praying for Allah to grant long life and good health to those people who are standing and doing this job. ndax lii lu rëy la tuutiwut. Because this is something big, it is not something small. kilifa guñ toogloo de ko wax loo te lañ koy wax daf ko waat. An elderly person, they sit you down and start making you talk, and you had already sworn. dafa bàyyi xelam ci li mooy wax ndax njaboot gaa ngi toog de ko dégg. Has to be very careful about what to say because the family members are sitting down listening to you. waaye maa ngi gërëm mbooleem ñu toog fii de atte lii ca yàlla. And I'm extending my sincerest thanks to all those who are sitting down here trying to make the truth out and pass it to Allah. te xam ne lii nattu bi yàlla moo ñu ko bindaloon démba ne foog ñu jaar ci. And I will say that it was destined by Allah since long ago, saying that we will have to go through this. ñu ngi ñaan ci yàlla ak yonent ba ne ñoom ñi fi nekk nii yëpp yal na yàlla guddal seen i fan yàlla àggale seen liggéey. I'm also praying for Allah to grant you long life and good health so that you can also do this job and complete it according to how you want it. kaddu yooyu laa fa amoon pour jottali la ko. These are the words I have to tell you. Thank you very much, Mr. Mar, for those concluding remarks. We are going to take a 1-hour break, come back at 3:05. Meeting is adjourned. Yes.